Hi guys, bienvenue sur channel là. Welcome back to my channel. Today we're going to be making a highly requested one, Pikliz. Jodi an a fait un bagay ki an pile moun mandem ki se Pikliz. But first, I want you to hit the subscribe button for me and turn on your notification bell so that you will be the first to know every time I post a new video. Cliquez sur abonner et puis cliquez sur ti cloche là comme ça pour ka toujours connaître chaque le moi poster yon nouveau video. Let's get started. You're going to need a cabbage, but I'm only using half or besoin yon chou, mais moi-même seulement utiliser yon morceau. You're going to need 1 carrot or besoin yon carotte, and I'm only going to be using 1 scotch bonnet pepper because this specific one is quite spicy. M'a seulement utiliser yon green piment parce que ça li même li piqué en pile. And I'm also going to use 1 radish. M'a utiliser yon radis, and then we're going to use 2 sour oranges. M'a utiliser 2 oranges ici. And then you're gonna need 1 onion or besoin yon zonyon. I'm using white onion here. And then you're going to need some salt or besoin yon ti sel. Moi kite ingredient yo très simple. Alrighty, so make sure you cut it in half so that way it is easier for you to work with. Couper en deux comme ça la plus facile pour racher. Now I'm about to show you guys 2 techniques, 2 ways of doing this, okay? The first one is with a knife. So if you don't have the tools that I'm about to show, so you can use the knife. But I find the knife very dangerous if you don't have any experience doing it the way I'm doing it, okay? Moi trouver couteau a yon ti jan dangereux si ou pas habitué faire j'aime faire là. C'est ça que fait moi gagner un bagay moi pour le montrer ou très bientôt côté ou capable faire li plus facile comme ça pour pas couper main, OK? And there it is, the mandoline. So what I will do, I will put the link in the description box if you are interested, if you want to purchase it. Ma mette li link là dans description si toutefois ou ta vle acheter li, comme ça pour ka plus facile pour les ou faire Pikliz. As you could see, it sliced it very fast and thinly. Même jon ka wè, li rache li bien vite et bien fin. So si ou gen ni la très facile pour faire Pikliz ou bien rapide, c'est pas bon problème. Moi remel c'est li moi toujours utiliser. Okay, now it's time to slice the carrot. I'm using a grater for this. Kounya c'est moment pour nous grager carotte là. M'a utiliser un grage et m'a utiliser partie qui pi gros dans grage là pour moi grager. Et moi trouver li fait li bien fait. Pas remet les racher la main côté carotte là vinn ti jan gros. So par façon ça, li travail pour moi. Si ou gen ti grage ça, ou met utiliser sans problème. I lost the clip, guys, but I went back and I add 1 more piece of carrot because I find the amount of carrot was too little. M'te trouvé quantité carotte là t'es trop petit, alors moi t'ai retourné et puis moi ajouté un lot morceau carotte. Okay, I went ahead and then I mixed it into the bowl that I'm going to be using, and then it's time to add our onion. Moi retourner et puis moi mixer li dans bowl que m'a utilisé pour me faire là et puis m'a ajouté oignon. And I'm also going to slice my onion very very thinly. Ma rache ti oignon yo bien fin. Okay, and now it's time to slice our scotch bonnet pepper. This one is quite spicy like I said, so I'm only using 1. M'a seulement utiliser yon piment piqué parce que piment ça vraiment piqué ou pas besoin en pile pour lui.
Now, although I did not show this when I was reviewing my ingredients, but you're definitely going to need 1 lime. Moi connais moi pas montrer ça, les moi t'a montrer ingrédients yo, mais on a besoin yon grain de citron. Now it's time to add our salt. I'm going to be using 1 teaspoon of salt, and do not be scared to add salt, guys, because the cabbage will definitely absorb it. Ma pi utilize yon ti ki sel, et ou pas besoin de ajouter sel parce que choua vraiment ap bwe sel la. Okay, now just to cut on the acidity a little bit, I like to add about 2 tablespoons of water. Moi, me ajouter 2 tikiye de l'eau pour me couper na acide là. And guys, I also do not like to add vinegar to my pickles. I really dislike vinegar in my pickles. Moi vraiment pas aimer vinaigre na pickles moi. I never used to do it that way in Haiti. Moi pas jam kon fel kon sa Haiti. Moi kembe ingrédients yo simple. And I'm also using the mandoline to slice my radish. M'a utiliser même ça moi t'ai utiliser pour choua pour moi couper radis. And the secret of the pickles, guys, is to let it sit and allow the acid to cook everything, the cabbage, the carrot, the onion, allow everything to cook together, to marinate. You don't need any extra ingredients for this. You don't need any extra seasoning for this. So pas besoin rien extra, c'est juste quitter le cuit dans acide là. And voila, just beautiful. Okay, for decoration, I add a little bit of tomatoes on the side. I do not like to add tomato directly to it. I usually add them on the side. Pour décoration, moi ajouter yon petit tomate, and that's it. Just remember to hit the subscribe button, guys, and share with your friends. Bye now.